ভিডিও। তো আজকের এই লাইভ ভিডিওতে আমি ডিসকাস করব সি প্রোগ্রামিংয়ের উপরে কয়েকটি কি টার্মস টু রিমেম্বার, বেসিক যে পয়েন্টস যেগুলো তোমাদের জেনে রাখা ভীষণ দরকার, খুব ইম্পর্টেন্ট কয়েকটি পয়েন্ট নিয়ে ডিসকাস করব। তো চলে আসো তোমরা আমাদের লাইভ ভিডিওতে। শুরু করছি আজকের লাইভ ভিডিও সি প্রোগ্রামিংয়ের উপরে। ফার্স্ট পয়েন্ট, reserved words are the special words reserved by C. বলা হচ্ছে keywords. So keywords is the reserved words are the special words reserved by C. Structural format of the data used in the program, সেটাকে বলা হচ্ছে data type. So data type is the structural format of the data used in the program. তো আমরা সাধারণত কোনো ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করার আগে যে ডেটা টাইপ ইউজ করি, যে প্রাইমারি ডেটা টাইপ, সেগুলো আমরা সাধারণত ইউজ করে থাকি। তো যেমন ধরো ইন্টিজার, ফ্লোট, তারপরে ডাবল, এই সমস্ত ডেটা টাইপ আমরা ইউজ করি। তো আমরা পরে আরও ডিটেলস পরে বিস্তারিত জানবো ডেটা টাইপ সম্পর্কে। পরবর্তী পয়েন্টে চলে আসি, ডেটা টাইপস হুইচ আর সাপোর্টেড বাই অল দ্য কম্পাইলার্স অফ সি প্রোগ্রাম, দ্যাট ইজ কল্ড primary data types. A fixed value which cannot be changed during the execution of a program. Answer is constants. So constant is a fixed value which cannot be changed during the execution of a program. The names which are assigned to different memory locations for storing the data called variables. So variables is the names which are assigned to different memory locations for storing the data. So operators are the symbols which perform certain operations on one or more values. So operators হলো symbols যেটা এক বা একাধিক ভ্যালুর উপরে কাজ করে, সেগুলো হচ্ছে operators which are responsible for controlling the flow of execution of instruction in a program. Control statements. Which are responsible for controlling the flow of execution of instructions in a program, সেগুলোকে বলা হচ্ছে কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট। নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে দ্য স্টেটমেন্টস হুইচ টেস্ট ফর এ পার্টিকুলার কন্ডিশন ইন এ প্রোগ্রাম অ্যান্ড কজ এ চেঞ্জ ইন দ্য ফ্লো অফ দ্য প্রোগ্রাম। সিলেকশন স্টেটমেন্টস। সো বলতে পারি সিলেকশন স্টেটমেন্টস আর দ্য স্টেটমেন্টস which test for a particular condition in a program and cause a change in the flow of the program. The statements which are used for repeating the execution of a particular set of statements for a specific number of times, সেগুলোকে বলা হচ্ছে iterative statements. So iterative statements are the statements which are used for repeating the execution of a particular set of statements for a specific number of times. A collection of different elements having similar data types called arrays. Array is a collection of different elements having similar data types called array. এই অ্যারেকে সাধারণত আমরা দুভাগে দুই ধরনের হতে পারে। একটা হচ্ছে লিনিয়ার অ্যারে আর একটা হচ্ছে নন লিনিয়ার অ্যারে। তো লিনিয়ার অ্যারের মধ্যে যেমন স্ট্যাক ইউ, এগুলো হচ্ছে লিনিয়ার অ্যারে, এবং নন লিনিয়ার অ্যারের মধ্যে যেমন ট্রি, গ্রাফ,
লিঙ্ক লিস্ট, এগুলো হচ্ছে নন লিনিয়ার অ্যারে। The characters arrays in which each character is stored using one byte in the memory called strings. So string is the characters arrays in which each character is stored using one byte in the memory, সেটাকে বলা হচ্ছে strings। A series of characters বা set of characters যেখানে each character is stored using one byte in the memory। Next point, a set of statements which are used to perform some specific task called function. Function is a set of statements which are used to perform some specific task. এবার পরবর্তী যে পয়েন্ট সেটা হচ্ছে স্ট্রাকচার। What is structure? Structure is a user-defined data type which is used to represent a group of data items having different types under a single name called structure. আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব ডিটেলসে অন্য কোনো ভিডিওতে। তো পরবর্তী পয়েন্ট হচ্ছে এ ভেরিয়েবল দ্যাট স্টোরস দ্য অ্যাড্রেসেস অফ অ্যানাদার ভেরিয়েবল। পয়েন্টার ইজ এ ভেরিয়েবল, এমন একটি ভেরিয়েবল যেটা অন্য কোনো ভেরিয়েবলের অ্যাড্রেসটাকে স্টোর করে রাখে। হোয়াট ইজ ফাইল? ফাইল ইজ এ কালেকশন অফ রিলেটেড ডেটা আইটেমস স্টোরড অন এ ডিস্ক। C is a dash type of language. C is a procedure-oriented programming language. C is a procedure-oriented programming language. চলে আসি পরবর্তী পয়েন্টে। চলো জানা যাক কম্পিউটার ফান্ডামেন্টাল মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন্স বা টেকনিক্যাল অ্যাপটিটিউড। First question is GUI stands for Graphical User Interface. Graph Use Interface, Graphical Universal Interface, Graphical Unique Interface. So সঠিক উত্তরটি হচ্ছে Graphical User Interface. Option C is the right answer. Any data or instruction entered into the memory of a computer is considered as input. Option C, input is the right answer. Time during which a job is processed by the computer is called execution time. Option A is the right answer. Which of the following circuit is used as a memory device in computer? Flip-flop is used as a memory device in computers. Option B is the right answer. Question number 5. The memory site in mainframe computers and advanced technology microcomputers are expressed as অপশনগুলো একবার দেখে নিই। Option B kilobytes, option C bits, option D megabytes or MB. So megabyte is the right answer. Which one of the following is not an application software package? Red Hat Linux, Microsoft Office, Adobe PageMaker, OpenOffice. So Red Hat Linux is not an application software, it is a operating system. But Microsoft Office, Adobe PageMaker, open source, all are the application software. All are the example of application software. Question number 7. Which of the following statement is wrong? কোন স্টেটমেন্টটি ভুল সেটা আমাদেরকে বলতে হবে। অপশন এ, ফটোশপ ইজ এ গ্রাফিক ডিজাইন টুল বাই অ্যাডব। অপশন বি, লিনাক্স ইজ ফ্রি অ্যান্ড ওপেন সোর্স সফটওয়্যার। অপশন সি, লিনাক্স ইজ ওন্ড অ্যান্ড sold by Microsoft. Option D, Windows XP is an operating system. So Windows XP is an operating system is right. Windows XP হলো একটা অপারেটিং সিস্টেম। Photoshop is a graphical tool used by Adobe.
এটাও সঠিক। লিনাক্স ইজ ফ্রি অ্যান্ড ওপেন সোর্স সফটওয়্যার, এটাও সঠিক। বাট লিনাক্স ইজ ওন্ড অ্যান্ড সোল্ড বাই মাইক্রোসফট, ইট ইজ রং। সো অপশন সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। An error is known as how did you find that stream? Discuss finance.
তো চলে আসি পরবর্তী পয়েন্টে। কোশ্চেন নম্বর 8, an error is known as, কম্পিউটারের যে প্রবলেম আমরা প্রোগ্রামিং করি সেই সময় যে এররটা জেনারেট হয় সেটাকে বলা হচ্ছে বাগ। সো বাগ ইজ অ্যান কম্পিউটার এরর, সফটওয়্যার এরর। An error is known as bug. Option A is the right answer. Microsoft Word is an example of application software. Option C is the right answer. So Microsoft Word is an example of application software. Microsoft এছাড়াও Microsoft Excel, PowerPoint, CorelDRAW, PageMaker, Adobe Photoshop, all are the example of application software. Next point. Who invented the supercomputer? সুপার কম্পিউটার কে আবিষ্কার করেছিল? অপশন এ চার্লস ব্যাবেজ, জেইস ভ্যান ট্যাসেল, চার্লস গিন্সবার্গ, সেমর ক্রে। অপশন ডি সেমর ক্রে is the right answer. Graphical pictures that represent an object like file folder are called icons. So icons is a graphical pictures that represent an object like file and folder. এটা বলা হচ্ছে যে আমরা সাধারণত ডেস্কটপে যে কালারফুল বা বিভিন্ন গ্রাফিক্যাল যে আইকনস বা ফাইল ফোল্ডারের মতো যেগুলো আমরা দেখতে পাই, যে কোনো অবজেক্ট বা ফাইল হোক, ফোল্ডার হোক, বা যে কোনো ছোটো ছোটো যে ছবিগুলো দেখতে পাই ফাইলের উপর বা ফাইল ফোল্ডারের উপরে, সেগুলো বলা হচ্ছে আইকনস। The 0 and 1s in the binary numbering system are called binary digits or bits. Option D, bits is the right answer. So আমরা মানে কম্পিউটার সিস্টেমে যে বাইনারি ডিজিট 0 আর 1, 0 মানে অফ আর 1 মানে হচ্ছে অন। অন আর অফ দুটো ভ্যালু হয় সাধারণত, বাইনারি ভ্যালু 0 আর 1, এটাকে বলা হচ্ছে বাইনারি ডিজিট অথবা বিটস, BITS, বিটস। What is the correct syntax to output the hello world in C? Option A, console.writeline hello world. Option B, cout hello world. Option C, system.out.println hello world. Option D, printf hello world. সো আমরা জানি সাধারণত সি প্রোগ্রামিংয়ে কোনো কিছু প্রিন্ট করার জন্য, কোনো কনসোলে কোনো কিছু ডিসপ্লে করার জন্য অথবা প্রিন্ট করার জন্য আমরা printf ফাংশন ইউজ করে থাকি, printf. So option D, printf is the right answer. How do you insert comments in C code? Option A, option B, option C, option D. So option C, ডাবল স্ল্যাশ ইজ এ কমেন্ট। এভাবে আমরা কোনো মানে সিঙ্গেল লাইন কমেন্ট করার জন্য আমরা ডাবল স্ল্যাশ ইউজ করে থাকি। When a variable is created in C, a memory address is assigned to the variable. যখন আমরা কোনো সি প্রোগ্রামিং লেখার সময় মানে যখন কোনো ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করি, তখনই ওই ভেরিয়েবলের একটা অ্যাড্রেস মেমোরিতে একটা জায়গা নেয়, অ্যাসাইন হয়। When a variable is created in C, a memory addresses is assigned to the variable. মানে যখন কোনো ভেরিয়েবল আমরা ডিক্লেয়ার করি তখন ওই ভেরিয়েবলের জন্য মেমোরিতে একটা জায়গা অকুপাইড হয়। সুতরাং অপশন এ, ইট ইজ ট্রু স্টেটমেন্ট। সো দিস ইজ দ্য কারেক্ট। ইন সি কোড স্টেটমেন্ট মাস্ট এন্ড উইথ এ সেমিকোলন। সি প্রোগ্রামিংয়ে যে কোনো মানে স্টেটমেন্ট, প্রোগ্রামিং স্টেটমেন্ট টার্মিনেটেড উইথ এ সেমিকোলন। সো ইট ইজ এ রাইট অ্যান্সার। সো ইট ইজ টু, যে কোনো স্টেটমেন্ট সেমিকোলন দিয়ে শেষ হয়। চলে আসি পরবর্তী পয়েন্টে।
আমরা আরও জানবো, আরও বিস্তারিত জানবো। তোমরা লাইভে থেকো, যদি কোনো কোশ্চেন থাকো জিজ্ঞাসা করতে পারো। C programming MCQ questions and answer. How can you create a variable with the numeric value v? Sorry, how can you create a variable with the numeric value 5? Option A, val number equals to 5. Option B, number equals to 5, comma, semicolon, c dot num equals to 5. C হচ্ছে number equals to 5, int. Option D, int num equals to 5. So option D, int space নাম হলো যে একটা ভেরিয়েবল নেম, আর ইকুয়ালস টু 5 ইজ দ্য ইন্টিজার ভ্যালু, আর int ইজ দ্য ডেটা টাইপ অফ দ্য ভেরিয়েবল, num ইজ দ্য নেম অফ দ্য ভেরিয়েবল, এবং 5 ইজ দ্য ভ্যালু অফ দ্যাট ভেরিয়েবল। বোঝা গেল? পরবর্তী কোশ্চেনে চলে আসি। হাউ ক্যান ইউ ক্রিয়েট এ ভেরিয়েবল উইথ দ্য ফলোয়িং নাম্বার 2.8? How can you create a variable with the following number 2.8? Num, option A, num equals to 2.8 double, float num equals to 2.8, val num equals to 2.8, num equals to 2.8 float. So এখানে অপশন বি, float space num equals to 2.8, তো আমরা কোনো float ভ্যালু, মানে যেহেতু এটা ডেসিমেল ভ্যালু, 2 পয়েন্ট হলো একটা ডেসিমেল ভ্যালু, সো নামের ভ্যালু 2.8 অ্যাসাইন করার জন্য আমরা ফ্লোট ডেটা টাইপ ইউজ করব। সো ফ্লোট স্পেস নাম ইজ দ্য ভেরিয়েবল নেম ইকুয়ালস টু 2.8। সো নামের ভ্যালু হচ্ছে 2.8। অবশ্যই এটা ডেসিমেল নাম্বার যেহেতু, সেই জন্য এটা ফ্লোট টাইপ ইউজ করা হয়। ফ্লোট নাম ইকুয়ালস টু 2.8। Which operator is used to add together two values? Option A, star sign, the plus sign, the add keyword. Option D, the ampersand sign. Which operator is used to add together two values? So এখানে প্লাস সাইন, সাধারণত প্লাস সাইন ইউজ করা হয় মানে টু ভ্যালুকে অ্যাড করার জন্য, মানে কনক্যাটিনেট করার জন্য, সেটা হচ্ছে প্লাস সাইন। দুটো ভ্যালুকে অ্যাড করতে গেলে, মানে কনক্যাট করতে গেলে সেটা প্লাস সাইন ইউজ করা হয়, এটা মনে রাখবে অবশ্যই। Which function is often used to output values and print text? Which function is often used to output values and print text? So printf ফাংশন, সাধারণত আমরা সি ল্যাঙ্গুয়েজে printf ফাংশন ইউজ করি কোনো কিছু, মানে ডেটাকে ডিসপ্লে করানোর জন্য, কোনো মেসেজ শো করানোর জন্য printf ফাংশন ইউজ করি। অপশন বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। বাট এখানে কিন্তু অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে, যেমন সি প্লাস প্লাস বা জাভা বা পিএইচপি, পাইথন, কিন্তু প্রত্যেকের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা আমরা ডিসপ্লে ফাংশন ইউজ করে থাকি। সেটা ডিফারেন্ট মেথড, মানে তার ফাংশনগুলো ডিফারেন্ট। যেমন জাভার ক্ষেত্রে আমরা সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট এলএন ফাংশন ইউজ করি, আবার মানে সি প্লাস প্লাসের ক্ষেত্রে সি আউট বলে একটা ফাংশন আছে, সেটা ইউজ করি। বাট সি প্রোগ্রামিংয়ের ক্ষেত্রে প্রিন্টএফ ফাংশন ইউজ করে থাকি আমরা। নেক্সট কোশ্চেনে চলে আসি। হুইচ ফরম্যাট স্পেসিফায়ার ইজ অফেন ইউজ টু প্রিন্ট ইন্টিজার্স? তো প্রিন্ট মানে ইন্টিজার কোনো ভ্যালু, কোনো ভেরিয়েবলের ভ্যালু ইউজ করার জন্য আমরা পার্সেন্টেজ ডি ইউজ করে থাকি। পার্সেন্টেজ ডি ইন্টিজারের জন্য, যদি কোনো ক্যারেক্টার বা কোনো স্ট্রিং টাইপের কোনো ভ্যালু হয় তাহলে পার্সেন্টেজ এক্স ইউজ করে থাকি, আর কোনো ডেসিমেল নাম্বার হলে, কোনো ডেসিমেল ভ্যালু প্রিন্ট করার জন্য পার্সেন্টেজ এ ইউজ করে থাকি, আর পার্সেন্টেজ এস হচ্ছে কোনো স্ট্রিং ভ্যালু ডিসপ্লে করার জন্য,
আর ক্যারেক্টার প্রিন্ট করানোর জন্য %c ইউজ করে থাকি। সো আর ইন্টিজারের জন্য আমরা %d ইউজ করে থাকি। সো অপশন এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। হুইচ অপারেটর ক্যান বি ইউজ টু কম্পেয়ার টু ভ্যালুজ? So which operator can be used to compare two values? তো দুটো ভ্যালু কম্পেয়ার করার জন্য আমরা ডবল ইকুয়ালস টু অপারেটর ইউজ করে থাকি। অপশন এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। সাপোজ ধরো ইফ ফাংশন, মানে ইফ এর মধ্যে ইফ এ ডাবল ইকুয়ালস টু বি, মানে দুটো ডিফারেন্ট ভেরিয়েবল, তার ভ্যালু দুটো ভ্যালু মানে ভেরিয়েবলের ভ্যালুর মধ্যে কম্পেয়ার করার জন্য ডাবল ইকুয়ালস টু অপারেটর ইউজ করে থাকি। আমরা পরবর্তীতে কোনো উদাহরণে আমরা দেখাবো বা দেখব কম্পেয়ার অপারেটর কীভাবে ইউজ করতে হয়, সেটা আমরা পরবর্তী কোনো ইয়েতে দেখব, কোনো এক্সাম্পলে। হুইচ অপারেটর ক্যান বি ইউজ টু ফাইন্ড দ্য মেমোরি সাইজ ইন বাইটস অফ এ ডেটা টাইপ এ ভেরিয়েবল? হুইচ অপারেটর ক্যান বি ইউজ টু ফাইন্ড দ্য মেমোরি সাইজ অফ এ ডেটা টাইপ? সেটা হচ্ছে অপশন ডি, সাইজ অফ প্রপার্টি। Size of property or size of function is used to find the memory size in bytes of a data type of a variable. Which keywords can be used to make a variable unchangeable or read-only? So constant is the keyword. This can be used to make a variable unchanged or read-only. So constant is the right answer. CONST, constant. What do you call the following int my numbers? My numbers is the array name. Subscription, array subscription, থার্ড ব্র্যাকেট, তার মধ্যে তাহলে int my numbers, নাম্বারসগুলো হচ্ছে 25, 50, 75 and 100. So what do you call the following? So এটাকে বলা হচ্ছে array, an array. So option C is the right answer. তো আজকে এই পর্যন্তই। আজকের লাইভ ভিডিও এই পর্যন্তই। দেখা হবে পরবর্তী কোনো লাইভ ভিডিওতে, অন্য কোনো টপিক নিয়ে ডিসকাস করব তোমাদের সাথে। তো যদি কোনো কোয়ারি থেকে, কোনো কোশ্চেন থেকে থাকে, তাহলে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করো, কমেন্ট সেকশানে জানিও। আর আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো, কারণ আমরা যখনই কোনো ভিডিও আপলোড করব, নতুন কোনো ভিডিও, সবার প্রথমে তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে, নোটিফিকেশান যাবে। তো থ্যাংক ইউ, দেখা হবে, টাটা বাই বাই, ভালো থেকো তোমরা। তো